ਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਹ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋ ਰੋਡਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ। ਸੋ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ is located at the intersection of Bramley and Countryside under the same roof. First time in Brampton, Mississauga, Orangeville and Oakville, you can say we are providing so many facilities, so many services. For example, we are providing physiotherapy and chiropractic services. We are providing IDA pharmacy which open 365 days a week. We have urgent care, walk-in clinic, family practice. Our blood lab open 7 days a week. Then we have a vision center. Vision center means enkan di dukaan. We are open 6 days a week. So Friday we are always closed. We have 4 eye doctors. So whenever you have any eye problem, you can make an appointment and they will look after you. They will look at your problems. I'm not promising that they will see right away within the same day, but hopefully within a week or so you will make an appointment with the eye doctor. At the same time, when we are talking about the urgent care, we have 4 doctors, 2 female ladies doctors and 2 males doctors. 2 doctors can speak Punjabi, Hindi, Urdu, and of course all 4 doctors can speak English. So far blood lab is concerned, we open 7 days a week, but urgent care open 365 days a week. Now for example, the Easter weekend is coming. Almost 99% clinics, walk-in clinics or family practice, they are closed on Friday, then Saturday, Sunday and Monday, but we are open on that day. That is why we call that we open 365 days. Same thing is vision center. We are providing 50% off on the optical, on all glasses, whether it's a branded or non-branded, and at the same time we are providing a good hospitality in our BNC Vision Center. Today we are emphasis on the BNC Vision Center, and I invited Cynthia Neal, who is our optician. So we will discuss simple and small issues about the optical store. So before I go further, let me welcome Cynthia. Cynthia, welcome here to the show. Thank you very much for having me. Okay, and can you tell me that you are a professional optician? Can you tell me your background, that where you get this degree, and you live in Brampton or Toronto, and about your little bit background, please? Okay, so I grew up in Muskoka, which is a region above Barrie. It's a very small region. I grew up in a very small town, and after high school I went to college in Barrie at Georgian College, where they offer the Optician program, and I studied there for 2 years to become an optician, and it is a co-op program, so I've worked at many places too. So I was a student optician for a couple of years, and then I wrote the exams last fall. So I've been optician for about a year and a half now. And I'm living in Brampton, and I work at BNC Vision Center. So how long you been working in BNC? So I've been actually working at BNC Medical Center since they opened the day 1 on July 4th. So that was really exciting. I got to see that big opening, and it took a while for the Vision Center to be open, so about like 3 weeks. So I was helping out with the urgent care, and then when the Vision Center was open, then I started working at the Vision Center, and I've been there ever since. So it's been almost 2 years now. Okay, and how do you like the Vision Center? Tell me frankly, is there any minus point or plus point? What do you expect?
So I like it a lot because I work by myself and I have some people that help me, but usually it's mostly just myself there, and I am the only optician that works there, so all of the customers that come into the store I will be dealing with personally. I've created some relationships with them. They all seem to be very happy so far. I seem to be happy as well, and I really like to live in Brampton, so it's very convenient that I got the job at BNC. So far I could say that BNC has changed my life, and things have been going very good since I started. Okay, I have to ask you one thing more. Cynthia, you can't speak Punjabi. I know you speak a couple of words now, you learned within the last 1 year, but most of the our client or customers are Punjabis. Punjabi means like Indian people, or Hindi or Punjabi or Gujarati. So how you will handle it? Most of the people, they can't speak much English, and you are born as a white girl. So how you handle all these things? Usually they bring somebody who at least knows English, so I have someone there that can help me, but I also have staff that help me at BNC Vision Center that can communicate with these customers and kind of be like a translator so that there are no problems. But I'm starting to understand a little bit more when people speak Punjabi to me, so I just try to listen to them and I try to figure out exactly what they're saying, and then I have somebody just confirm that what they're saying is actually what they're saying, and then so far I've been doing pretty good, but I'm now taking an interest in learning Punjabi so that I can communicate with them better, and that will improve my services, and hopefully it will improve the whole vision center. So can you give some example that what are the words you learn in Punjabi? Suppose anybody comes, so it's just in a light note I'm asking you, can you speak a little bit any Punjabi words? I'll say a couple words. I'm not going to try and speak a whole bunch of sentences, but I know like Inca is frame and Shisha is lenses. And then Sat Sri Akal. Of course, Sat Sri Akal, the greeting, but I just use a couple words, and because my accent, they don't always know what I'm saying, so I just try and say it again, and some people, they're nice about it, so they like consider what I'm saying and they listen, and so far it's okay. Okay, and now Cynthia, I think if you can a little bit explain that everybody in the vision center, wherever you go, there are eye doctors, which are called optometrists, and opticians, then ophthalmologists. So everybody wears the white coat. So can you a little bit tell me the difference between opticians, optometrists, ophthalmologists, or is there all doctors, or what are there little bit difference? So what an optician is, so they're all eye care professionals, so we all work together as a team. So opticians will be the ones who will help the customers with the glasses and contact lenses or whatever else they may need in terms of vision. And the optometrist is the eye doctor that does the eye exam, so they do the check of the eye, and they do refraction to get the prescription. And then the ophthalmologist is the eye specialist, so that usually the optometrist will send the patient to the ophthalmologist if they feel they have some sort of medical condition that needs to be evaluated by them. But we all do work together. I've never worked with ophthalmologists, but I work directly with optometrists, and I have since I've been an optician. Mm-hmm. And another thing I have to ask you, still as you are working for the last 1.5 years with the BNC Vision Center, so I heard that some people are getting free eye exams. For example, can you tell me about the seniors or the kids that who are getting the free checkup eye exam? So if you're an Ontario citizen with a valid health card, if you're under the age of 19, if you're over the age of 65, you get a free eye exam once a year. And if you're a diabetic, they also cover eye exam once a year. And if you have glaucoma, cataracts, any sort of eye disease, macular degeneration, those things are also covered by the government, so they would also have a 1-year checkup. But chances are those people are seeing ophthalmologists, so they have
they can see the ophthalmologist whenever they have to. But I heard that sometimes the family doctor, the patient goes to their family doctors or walk-in clinic, sometimes they get the referral. So those people who are getting the referral means like if the family doctor or the walk-in clinic doctor send it the patient that you need to go to the eye doctor to check up, so they have to pay or they are covered too? So in that case, it would be covered, but it has to be a specific reason. You can't just go to the doctor and say, I need a referral for an eye exam. You have to have a specific reason. But the decision is taken by the family doctor, whether he can send it the referral or not. You can't force them, or you can't ask them that give me the receipt or give me the paper so that I can save my money. It has to have a medical concern in order for the government to pay for the eye exam. Okay. Now let's talk about the opticals. Because you have a good experience about the opticals, like on BNC, what type of services you are providing in the BNC Vision Center or BNC Medical Center? First, tell me what about the BNC Medical Center under the same roof. Because you are working under the same roof, so what are the facilities you are providing over there? So at BNC Medical, I'll get to the optical last. So there is the physiotherapy that has the massage, chiropractor. They also have a gym. And then there's the urgent care that has the walk-in. They do fractures and casting and everything like that, stitches. And they're open 365 days per year. And the pharmacy as well is also open. They do free delivery and pick up prescription, which is really great because there's a lot of seniors in Brampton that can't get to the pharmacy. So that service is really great. And then for the optical, we have the eye doctor available, so we can do the eye exams there. I do one-on-one care with the patients to help them choose their glasses. We have lots of stylish frames that they can choose from. If they need to, we can also do contact lenses, and we can do prescription sunglasses. We're starting to get new safety frames in, so we can do safety glasses. We're looking into sports glasses. We're trying to offer a lot of services, that way more people will come to us. And I think because I'm very friendly and I'm very passionate at what I do and I'm very helpful, I feel that more people will come because of that. So I remember it, Cynthia, that when any Indian people come to our clinic, they always meet you, they always hug to you. Then I'm jealous about it. I ask them that why are you, talking to Cynthia, why are you not coming to me and say hello and hi to me? But they said, oh, it's a pyari kudiya, it's a very lovely girl, so we like her. So your reputation is all everywhere in the surrounding area. First of all, customer told me, they gave me feedback that in BNC Vision Center, 100% honesty is there, 100%, not even 99%, 100% honest. Whatever you say, and even the management are forcing this thing that we are not playing any business game that shows something different quality and give it to the cheap quality. No, we don't do it. And then the price wise, it's 100% that you can shop around anywhere. Then you are comparing apple to apple, not apple to orange or apple to banana. When you are comparing the same product with the other store, definitely you will save not only $5, $10, $20, you will save more than that. Number 3, hospitality is always there. We have nice tea and coffee, and you are always asking, as a white girl, even I'm not saying, but most of the time they are asking once you want a cup of tea. If you say yes, they give. If you say no, they forget. But you are always asking like Indian style that, okay, take it one, it's a nice tea, coffee. So that is our good reputation. So प्यारे दर्शकों, ਅਸੀਂ ਸਿੰਥੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਇਹਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ एक कॉन्फिडेंस जी यंग कुड़ी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁਣ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਟੀਕਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ ਅਵੇ, ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਬੈਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੰਥੀਆ ਨੀਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ BNC ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਲਾਈਟ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ BNC ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ। ਅੰਡਰ ਦ same roof we are providing, as I mentioned you even before the half time, that we are providing physiotherapy and chiropractic services, we are providing urgent care, walk-in clinic, family practice, we are opening 7 days a week for our blood lab, we have IDA pharmacy, we have vision center, we have 4 eye doctors, we have 4 family doctors. Not only that, we forget in our previous half that we started last month the counseling services. Counseling services means like if you have any stress, everybody has stress, I'm not denying it, but stress means some sort of depression. When your stress is continuously for more than 2 to 3 weeks on the same topic, that is called depression. So ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਈਸਾਈਡਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੰਚ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਪੈਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਪੈਕ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੰਮ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਆ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬੌਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਦੈਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਜੇ ਦੱਸਤਾ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਫਨ ਡਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਘੁੱਟੇ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਏ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ MD ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਵੈਲੂਏਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ QE1 QE2 ਵਿਦ ਹਾਈ ਮਾਰਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੇਂਟ ਮਾਈਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੂਮਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ US ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਟੈਪ 1 2 3 ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਹਰ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4-5 ਸੀਟਿੰਗਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ 10,000 ਲੱਗਣਾ, ਮੇਬੀ $500-600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1 to 1 ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਬੀ ਡਿਪਰੈਸਡ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 99.999 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, BNC ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸਿੰਥੀਆ ਨੀਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਸਿੰਥੀਆ, ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ tell me something about like the frames, what type of frames you are providing, what type of frames you are selling to the customers? So at BNC Vision Center, we have lots of different frames, lots of different sizes, lots of different colors and styles and shapes. So we have at least 1,000 frames at the store, and we have a great selection for kids, lots of different sizes and lots of colorful frames. We even carry big sizes because I know sometimes it's hard to find a frame that fits. So we make sure to have a good variety of different sizes, and we also have good
like a variety of designer frames. So we have some Tom Ford and Gucci and Prada frames. So and the prices are unbeatable, definitely, in the whole Peel region. So if you're watching, definitely come and see me, and I'll definitely take care of you, and you'll be very happy with your glasses. And Cynthia, one thing more, sometimes I notice that sometimes the customer come, they are asking that they are working in a factory or somewhere, they are needing safety glasses. I don't understand what is safety glasses. You sell safety glasses over there too? Yeah, so safety glasses, they have to be a certain frame, so some plastics and some of them with the side shields. I don't know, you may have seen them before, the metal frames with the plastic shields. So those are the safety frames, and the lenses, they have to be a certain material, so that way if the glasses fall or whatever, they're not going to break. So it has to be a certain thickness. So we do have safety frames, and we're looking into getting some more. So because there's a lot of warehouses in Brampton, so we do get a lot of people that come in asking for them, and we've even sold a few so far. And there are another, because I go to the gym, I saw when people are going on the swimming, they put it some glasses. Is there any special glasses? What's it's called? So they do make goggles for swimming, and you can put your prescription in there. To be completely honest with you, I don't have too much information on it, but I know it is available. So one of the suppliers who we can get our safety frames from, they actually do the prescription goggles as well. So I'm just waiting to see if we get any inquiries at the store. If so, then I'm probably going to introduce that to BNC Vision Center as well. Okay. And another thing, now let's talk about the lenses. Shisha, you understand, right? So lenses, what type of lenses it is, and what type of lenses people needs it? So every prescription is different. Everybody's needs are different. There are prescription lenses that have just the one power in the lens. That's called a single vision lens. There's a bifocal. There's different types of bifocal. You could see the ones that have the curve in the lens. There's the distance on the top reading beneath the curve, and there's also the bifocal with the line. It's exactly the same thing, just a different style. And then they have the progressive lens, which is a newer form of bifocal, and there's no line, so it's invisible, but it's newer, so it has the whole prescription in the lens, so you get more ranges. So with the bifocal with the line, you don't get that computer intermediate arm's length vision, but with the progressive you do. So प्यारे दर्शकों, जिस तरह के Cynthia was telling about the single vision, bifocal and progressive, so let me translate into Punjabi so that it's easy for you to understand. जिन्ने भी lenses जिन्हें शीशे आप कहने हैं, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੱਲੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਬਾਈਫੋਕਲ, ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਫੋਕਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਥੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਵਰਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਪਾਵਰਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲੈਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਵਰ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦਿਸ ਸ਼ੋਅ ਇਜ਼ ਟੂ ਅਵੇਅਰ ਅਮੰਗ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਬੈਕ ਪੇਨ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, stroke or heart attack or what is allergies and all those things, purpose की है to
ਗਿਵ ਨੌਲੇਜ ਟੂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ that knowledge is provided by the authentic people. When we are talking about the glasses, frames, lenses, I'm talking to the authentic, valid, she is a licensed optician. ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ when we are talking about the health issues, we always invited Canadian or American licensed doctors, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਕੋਈ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਥੀਆ, back to the point, can you tell me something about like progressive lenses, right? If somebody is at the age of 50 or more, we are not used to use the progressive lenses, and sometimes the people complain that when I put it the new lenses I can't read it properly, or when I go upstairs sometimes I fall or anything. How that type of problem is there? Okay, that's a great question. So the progressive lenses, they don't work for everybody, so people need to keep that in mind. I know a lot of people need bifocal lenses, so when you get older you need reading glasses no matter what, but some people need glasses for vision and for reading, or sorry, for distance and for reading. So if they don't want the bifocal with the line, the only option is the progressive lens, but it doesn't work for everybody. So if you're over like 60, it would be depending on that individual whether or not I would even choose to put them in a progressive, because if I feel like they are if they have the ability to adapt to the lens, then of course I would love to put them in a progressive. But if I feel like they're going to have difficulty, I don't even give them the option. I just tell them just go with a bifocal, and that's all you really need, because the thing with the progressive lens is it's not just one prescription. There's a mix of prescriptions in the lens, so when you do that you get distortion in the lens, and that is where it's blurry in the lens. So people will see that and then they'll wear their progressives and they'll say, oh, when I look to the corner it's blurry, but that's something I explain to them before they buy them. So I make sure to tell them everything that they need to know before they choose to buy it, and then as soon as they pick their glasses up I teach them how to use it. That way when they leave they don't have any problems, because if they have any problems then I'm liable. So. Okay, right. And Cynthia, I have to ask you a personal question. Even this morning when we came to the show, people they have a misconception, or the other people of the other store people, they create a misconception. They said the frame has 2 years warranty or 1 year warranty. When the 1 year warranty, what I understand is that when any problem happens with the manufacturing side point of view, then manufacturer will do something. But if you break yourself, or if you can throw it from there and it break, and I think that is not covered, that is not called warranty. That way my feeling is that then anybody can break it every 5 minutes and the manufacturer can't change exactly. it. So just can you make it clear what is the warranty covers? So every frame will have their own warranty. Some frames do promise 1 year, some 2 year, but that is really depending on the company that makes the frame. So let's say you have your glasses and you just had them for 1 day and a little piece of the logo falls off, or the frame starts to go discolored, but it's something that's not your fault, then that would be a manufacturer's defect. But chances are when something happens to your frame, it's usually the customer's fault, and I don't like to blame them. I never accuse them, but I just when they come in I listen to their problem, but I just have to explain to them that unfortunately that's not a manufacturer's defect, so we can still help them. We would fix the frame or replace the frame or whatever, but of course it's not going to be a free service. Okay, so ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਥੀਆ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਊਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਫਰੇਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਕਟਸ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ, ਫੈਕਟਸ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਈ ਟੂ ਓਬਲਾਈਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਹੈਪੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ
ਪੈਸੇ ਬਣਾਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ 770 AM ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਾਲੇ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ 200 ਸਾਲ 300 ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਜੇ 50-60 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਲਾਇਲ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਠ ਤੇ ਜੰਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਰਕਸ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਸਹੀ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਪਾਓਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।